Hello, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விக்னேஷ். வெல்கம் டு Quantsapp. ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாரும் தமிழ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்னித்த டாபிக் வந்து நம்ம கொஞ்சம் யூனிக் டாபிக் எடுக்க போகிறோம். தட் இஸ் பேக் டெஸ்டிங். ஓகே, நம்மளோட இன்னைக்கு டாபிக் வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜியை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு எப்படி ரிசல்ட் கிடைக்கிறது. ஸோ பிகாஸ் யூஸ்வலி என்ன ஆகுனாக்கா நிறைய பேர் வந்து ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பிளான் பண்ணுவாங்க. ரேண்டம்லி தே வில் இம்ப்ளிமெண்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் there is a problem that they haven't back tested the strategy, correct? So there is a problem. So back test பண்ணி நம்ம ஒரு system like for the past 4 years 5 years 10 years நம்ம ஒரு strategy back test பண்ணிட்டே இருக்கோம்னாக்க நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குண்டு. ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணா வாட் கேன் பி த அவுட்கம். ஓகே, நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேக் டெஸ்டிங்க்கு ஒரு டூல் இருக்குது குவான்சாப்பில். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். இந்த வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் நிச்சயமாக பாருங்கள். Okay, so first if anyone is new to the Quantsapp and if you haven't installed the application, I would request you to install the application at the earliest. இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலன்னா இம்மீடியட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க அப்ளிகேஷனை. ஓகே, ஸோ எப்படின்னாக்கா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னாக்கா குவான்சாப்பில் கிட்டத்தட்ட 70-80 டூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு 25 ஃப்ரீ டூல்ஸோட ஆக்சஸ் இம்மீடியட்டாக கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ அந்த 25 ஃப்ரீ டூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் இன் யோர் ட்ரேடிங் ஜேர்னி. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் 70-80 டூல்ஸ் இருக்குது. Okay, so 25 tools வந்து free of cost. It will be available to you as soon as you install the application. But உங்களுக்கு வந்து இந்த paid tools பற்றி paid version இந்த proprietary tools-லாம் இருக்குல்ல ஒரு சில Quantsapp ஓடுது, அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா you can first, if you have logged in into the application, simply go to the learn section, go to video library. Okay, so video library என்னதுனாக்கா basically banks of videos. Quantsapp-ல எவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நாங்கள் வீடியோ லைப்ரரியில் போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இங்கே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அண்ட் நிறைய தமிழ் மக்கள் இங்கே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு தமிழில் வீடியோஸ் வேணும், ஹிந்தியில் புரியல, இங்கிலீஷில் புரியலன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா லாங்குவேஜில் போய் இங்கே பாருங்கள் தமிழ் செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தமிழ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ் வீடியோஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தமிழ் வீடியோஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் டெஃபினட்டாக போய் தமிழ் வீடியோஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் வைல் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மேலே ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது, நீங்கள் இமீடியட்டாக ஹெல்ப்லைன் நம்பரில் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இங்கே ப்ரொஃபைலுக்கு போங்க, இங்கே போய் சப்போர்ட் செக்ஷனுக்கு போங்க, இங்கே பாருங்கள் support@quantsapp.com. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரைட் அஸ் டு த support@quantsapp.com. அண்ட் நிறைய பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னாக்கா யாருக்கும் இங்கிலீஷ் ஹிந்திலாம் புரியறதில்லை. ஸோ நீங்கள் மெயிலில் போடலாம். உங்களுக்கு தமிழில் பேசணும்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக என் பேர் விக்னேஷ், என்னோட பேரை மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு விக்னேஷ் கூட பேசணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அவங்க என் கூட உங்களை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் டாபிக். ஸோ இன்னித்த டாப்பிக்கில் நான் ஒரு சில சின்ன விஷயங்கள் கவர் பண்ண விரும்புகிறேன். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேக் டெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்ப்போம், நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பட் பிஃபோர் தட் லெட் மீ கவர் அ ஸ்மால் கன்செப்ட் ஆஃப் இம்ப்ளைட் வாலட்டிலிட்டி. ஓகே, கிவ் மீ a second. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐவின்னா என்னது? இம்ப்ளைட் வாலட்டிலிட்டி, கரெக்ட். ஸோ இப்போ இம்ப்ளைட் வாலட்டிலிட்டினா என்னதுனாக்கா தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்ப்ளைட் வாலட்டிலிட்டி வந்து ஒரு 15%. தட் இஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தட் த மார்க்கெட் மைட் மூவ் 15% ஆன் த ஈதர் சைட் யூ கேன் சே. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு 15% expected from the market, but what actually will happen, say for example the future realized volatility might be more than 15 or it might be less than 15 as well, we don't know, correct. And இப்போ IV பற்றி பேசணும்னாக்க IV எப்படின்னாக்கா ட்ரெண்டிங்காக இருக்காது. ஓகே, IV is never trending. Like IV won't move from 10 to 15, 15 to 20, 20 to 50, 50 to 100, 500, 1000 அப்படி போகாது. IV வந்து ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருக்கும் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, IV எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்னு இப்படி பாருங்க, இப்படி இருக்கும், திடீர்னு ஸ்பைக் பண்ணும், திருப்பி மேலே வரும், திருப்பி இப்படி கீழே போச்சுன்னா திருப்பி மேலே வந்துடும். திஸ் இஸ் ஹவ் IV மூவ். தட் இஸ் இது வந்து ஒரு மீன் லைன் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ IV வந்து மேலே ஸ்பைக் பண்ணிட்டுனா இமீடியட்டாக மீன் கீழே வரும், திருப்பி கீழே ஸ்பைக் பண்ணிட்டுனா இமீடியட்லி இட் வில் அகெயின் கெட் பேக் டு த மீன். Okay, so IV வந்து நம்ம சொல்லலாம் mean reverting. Okay, so whenever IV spikes up, it is bound to come back to the mean. Whenever IV spikes down, it is again bound to come back to the mean. Okay, now let us understand the relationship of IV with options premium. Okay, let's say IV and options premium. Okay, say for example if IV moves up, even the option premium is likely to move up. If IV drops down, options premium is also likely to drop down. Correct? Why?
இப்போ IV கூடித்துனாக்கா ஆப்ஷனோட ப்ரீமியம் ஏன் கூடும் கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ யூசுவலி IV னா என்னது that is implied volatility, that is the range that we are expecting the market is move. Say for example market is expected to oscillate between this range. Okay, now suddenly IV spikes up, IV கூடிடுது. So this range will get broadened. Instead of this range there is a possibility that the market might oscillate like this. So the writers யாரெல்லாம் call right பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த லெவல்ல, யாரெல்லாம் put right பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த லெவல்ல, now they are in danger because range கூடிடுது. So what they will do, they will start buying OTM options, correct? They will go and buy OTM call in order to hedge their call sold, whichever call they have sold. In order to hedge that they will go and buy OTM call. And இப்போ யாராவது put sell பண்ணியிருக்காங்களா, in order to hedge their put, what they will do, they will go and buy OTM puts, correct? Simple. So OTM options வாங்க போறச்ச என்ன நடக்கும், options ஓட premium கூடிடும் because demand கூடுறது இல்ல, so options ஓட premium கூடும். So simple concept, IV கூடிதுனா option premium கூடும், IV குறைஞ்சதுனா option premium குறையும். இப்போ IV எப்பலாம் கூடும், எப்பலாம் uncertainty இருக்கோ அப்பலாம் IV கூடும், correct? So one of the example which I would like to take is results time. Okay, result time. இப்போ நீங்க usually பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு particular stockல result இருக்கும்போது என்ன நடக்கும், எப்பலாம் ரிசல்ட் வருமோ அப்பலாம் IV அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கோட ரொம்ப கூடிடும், கரெக்ட்? எப்பலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்லயோ இல்லைனா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது பெரிய ஈவெண்ட் இருக்கு, ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எலெக்ஷன் இருக்கு இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது பெரிய ஈவெண்ட் இருக்குனாக்கா நிஃப்டியோட ஓவரால் IV கூடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, கரெக்ட்? அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஸ்டாக் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கணும்னா ஏதாவது பர்டிகுலர் ரிசல்ட் டைப்ல நம்ம சொல்லலாம் IV ரொம்ப ஸ்பைக் அப் ஆயிடும் because we don't know what the company is going to post, correct? So IV ரொம்ப spike up ஆயிடும். So IV spike up ஆயிடுதுனாக்கா it is usually said that you are not supposed to buy options because IV கூடித்துனா option premiumum கூடும். So options are expensive, correct? So when options are expensive we usually won't buy the option. Simple. நம்ம ஆப்ஷனை பை பண்ண மாட்டோம் because premium is spiked up, correct? so அந்த டைத்துல யூசுவலி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா when premiums are spiked up, when the options are costly, instead of buying we will think of selling the options, correct? now what are selling heavy strategies? Okay, so selling strategies பார்த்தோம்னா நம்ம short iron condor இருக்கு, short iron butterfly இருக்கு if you want to go with hedge, or else if you want to go with naked option selling நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா ஷார்ட் ஸ்ட்ராங்கல் இல்லைன்னா ஷார்ட் ஸ்ட்ராடல் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am expecting the market to stay in this range. Okay, so what I will do, I will sell a call at this level, I will sell a put at this level. So இங்கே market oscillate ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா இது ரெண்டுமே ஜீரோ ஆயிடும் and I will make money. So whenever IVs have shot up, it is usually said that you can go and deploy short straddle or short strangle. If you want to go with hedge, convert it into a butterfly or a condor, correct? So now let's get into the home page of Quantsapp application. இப்போ எந்த particular stocks ஓட IV லாம் spike up ஆயிருக்கு எப்படி பார்க்கணும் பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க பாருங்க, let me go to analyzeல போய் இங்க பாருங்க wall grid. ஓகே, so wall gridல போய் பார்த்தேன்னாக்க இங்க பாருங்க உங்களுக்கு IVP, IVR எல்லா ஸ்டாக்ஸ் ஓடுமே தெரியும். Okay, so now what is IVP and what is IVR? If I go in depth, the video will ரொம்ப பெருசா போய்டும் வீடியோ, கரெக்ட்? ஸோ நான் வந்து அந்த கன்செப்டை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல, வாட் இஸ் IVP, வாட் இஸ் IVR. ஏன்னா இதை பத்தி நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், நீங்க டெஃபினட்டா IVP என்னது IVR என்னது நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் வாட் மை கண்டிஷன் இஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IVP and IVR ரெண்டுமே 80க்கு மேல இருந்ததுனாக்க அந்த பர்டிகுலர் டைப்ல நம்ம சொல்லலாம் ரொம்ப volatility ஷார்ட் அப் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, லெட்ஸ் சே IV சார்ட்டுக்கு நான் போறேன். ஓகே, இப்போ பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், ஓகே லெட்ஸ் சே பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், இங்க பாருங்க பஜாஜ் ஃபைனான்ஸை நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா IV பாருங்க எவ்வளவு கூடி இருந்தது. ஸோ இது வந்து 22ஆம் தேதி ஜூலை, இங்க பாருங்க IV பாருங்க ரொம்ப ஸ்பைக் அப் ஆயிருந்தது. IV ஸ்பைக் அப் ஆனதும் என்ன நடந்தது, இமிடியேட்டா IV கீழே வந்துருச்சு, correct? So whenever IV spikes up, IV is always bound to come down, you can say. இங்க பாருங்க திருப்பி இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா IV பாருங்க மீன்ல இருந்து இங்க பாருங்க இங்க மீன்ல இருந்து கீழே போயிடுச்சு, immediately it came back. Here also if you see இங்க இருந்து கீழே போச்சு, but immediately it has again. So this is the mean level, you can say.
IV is always oscillating between this level. எப்பலாம் ஸ்பைக் வருதோ அப்பலாம் கீழ வருது. So எப்பலாம் IV ஸ்பைக் பண்றதோ நம்ம போய் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுவோம். ஓகே, so I am taking one of the strategies which we can backtest. நீங்க போய் ஏதாவது உங்களுக்கு backtest பண்ணனும்னா நீங்க பண்ணலாம். So let's say I will create a short strangle whenever the results are nearby. Simple strategy, because result கிட்டக்க வரச்சே IV spike up ஆகும் எனக்கு தெரியும். So எப்பலாம் result வருமோ அப்பலாம் நான் short strangle deploy பண்ணுவேன் and ரிசல்ட்டுக்கு அடுத்த நாள் IV cool off ஆயிடும் mostly. ஓகே, ஸோ அடுத்த நாள் நான் வந்து அந்த பொசிஷனை எக்ஸிட் பண்ணுவேன். இப்படி நான் பண்ணினேன்னாக்கா எந்த ஸ்டாக்ஸ்ல எனக்கு ப்ராஃபிட் வருது என்ன வருது நம்ம போய் பார்ப்போம். ஓகே, let me go to scan, let me go to back testing now. Okay, so let's take one of the standard stock which is I would say Infosys. Simple, let me go and take Infosys. Okay, Infosys. If start date வந்து 4th September, if you are willing to backtest more historical data, accordingly you can go. Okay, so July irukku. Okay, let's say from 2018 if you want to backtest, simply keep 2018. Okay, that is up to you. Okay, give me a second. Okay, 4th January randomly I have selected a date. You can keep it as default. நீங்க 3 வருஷத்துக்கு டேட்டாவும் பேக் டெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் நான் வந்து ஜனவரி மாசத்துல இருந்து வச்சிருக்கேன் and இப்போ வரைக்கும் உள்ள டேட். ஓகே, now let's say result. Okay, system type, if you want நீங்க எக்ஸ்பைரி கூட பண்ணலாம். நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் பண்ணி காட்டுறேன். You can accordingly go and back test. Okay, now see trade initiation, when you will initiate the trade. இப்போ ரிசல்ட் வந்து 10ஆம் தேதி இருக்குனாக்க 8ஆம் தேதி 9ஆம் தேதி நீங்க பாத்தீங்கன்னா IV ரொம்ப ஸ்பைக் அப் ஆயிடும். So say for example I am entering 2 days before the result. Okay, I am entering 2 days before the result and when will I exit? அடுத்த நாளைக்கு நான் exit பண்ணிடுவேன். Simple. Okay, I will exit 1 day after. Now I will add like what I am going to create. I am going to create a short strangle. So இங்க எப்படி நீங்க ஆட் பண்ணனும் கேட்டிங்கனாக்க இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். உங்களுக்கு ஒன் ஷாட்ல புரியாது. உங்களுக்கு இன்டெப்தா வேணும்னாக்க நீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரியப்படுத்தலாம். நான் இன்டெப்தா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். now இங்க பாருங்க வேல்யூ நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க if I put this value as 0 it will consider ATM options. Okay, call side la and put side la both. Okay, now say for example I am selecting call. Okay, இப்போ strangle na enadhu I won't consider ATM, I will consider OTM. Okay, so say I am selling one strike OTM call and one strike OTM put. Okay, so one strike OTM call naka I will consider it as +1, that is one strike OTM call. If I do it positive 2 it will be 2 strike OTM call. If I do it 3 strike OTM call. Simple, and I will sell because this is a strangle. Correct, add. Now let me go again. இப்போ புட்டுக்கு எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க ஸ்ட்ரைக் கூட கூட நீங்க ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்ஷன் செயின் பாத்தீங்கன்னாக்க ஸ்ட்ரைக் கூட கூட அது வந்து புட் சைடுக்கு இந்த மணி ஆறுது. கரெக்ட், so put side க்கு இந்த எப்பலாம் ஸ்ட்ரைக் கூடுமோ it will be denoted as +1. if you want to go on the above, okay, இப்போ நீங்க ஆப்ஷன் செயின்ல மேல மேல போறீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக்ஸ் குறையிறது, it will be negative. இப்போ நீங்க இப்படி மேல மேல வந்தீங்கன்னா it will be +1. okay, so say for example இப்போ நான் புட்ல one strike OTM, that is ஒரு ஸ்ட்ரைக் குறையிறது ஆப்ஷன் செயின் படி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இதான் ATM, கீழ OTM உண்டு for call. கரெக்ட், and மேல ITM உண்டு for call. புட் சைடுல எப்படி உண்டு, இங்க OTM உண்டு and இங்க ITM உண்டு. கரெக்ட், so இங்க போறோம்னாக்க ஸ்ட்ரைக் குறையும், be it call or put. if you are going above in option chain the strikes are reducing, if you are going down the strikes are increasing. so இங்க புட்ல வந்து நான் மேல போறேன், one strike OTM put I want, so I will take -1. simple, I will sell this. so this is a short strangle which I have deployed. now let us review 4 Jan 18 till 4th September 24, that is 6 years data I am backtesting approximately. Result, if holiday I will enter after. say for example 2 நாள் முன்னாடி holiday வந்துருந்தா ஒரு நாள் அப்புறம் enter பண்ணுவேன். trade initiation 2 days before the result, trade exit 1 day after the result. let me backtest this. see, the strike rate is 77%. can you see? if I see the strike rate is 77%, நீங்க இங்க இருந்து பார்க்கலாம் எந்த ட்ரேட்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு. எந்த பாருங்க, டேட் 12 ஏப்ரல் 2019ல 2560 ரூபாய் ப்ராஃபிட். இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு, இங்க பாருங்க 25000 ரூபாய் லாஸ். இங்க பாருங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட்,
உங்களுக்கு எல்லாமே டேட் வைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். யூ கேன் கோ அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி செக் திஸ் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் 77% வின் ரேட் இஸ் வெரி மச் குட். இது வந்து நான் சும்மா இன்ஃபோசிஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன். யூ கேன் கோ அண்ட் டூ ஃபார் டிசிஎஸ், யூ கேன் கோ அண்ட் டூ ஃபார் விப்ரோ, எனிதிங், ஆல் த ஹெவி வெயிட் ஸ்டாக்ஸ் நீங்க போய் டெஃபினட்டா செக் பண்ணலாம். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணும். ஸோ திஸ் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரிசல்ட். ஆல்சோ வாட் யூ கேன் டூ, one thing we know, IV is going to spike up. Simple. So when IV is going to spike up, also the option premium is going to spike up. So say for example, when IV starts spiking up, say ஒரு வாரம் முன்னாடி, 2 வாரம், ஒரு வாரம் இல்லைனாக்கா ஒரு வாரம் முன்னாடி IV கூட ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒரு வாரம் முன்னாடியே நீங்க போய் லாங் ஸ்ட்ராடல் டிப்ளாய் பண்ணி பாருங்க. சிம்பிள். அண்ட் எப்போ IV ஒரேடியா பீக்ல இருக்கும், ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரேடியா பீக்ல இருக்கும், எக்ஸிட். சிம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரைக் ரேட் வருது பாருங்க. அக்கார்டிங்லி யூ கேன் கோ அண்ட் டேக் அ ட்ரேட். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி.